Dear students, we have very important update from Government of Telangana. Government of Telangana declared 2 days holidays for all the educational institutions of Telangana due to heavy rains. Government declared holiday on 20th July and 21st July 2023. I hope you understand. Dear students, Government of Telangana నుండి ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ వచ్చింది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ 2 days హాలిడేస్ డిక్లేర్ చేసింది డ్యూ టు హెవీ రెయిన్స్. ఆల్ ది ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కు హాలిడేస్ ఉంది 20 మరియు 21st July 2023. I hope you understand. Dear students, Government of Telangana से एक important update आया सो है. Government of Telangana ड्यू टू हेवी रेन्स 2 days holidays डिक्लेयर करे सो है 20 और 21st July 2023. I hope you understand. Thank you for watching. Like and share this video with your friends.